Grind never stops. What's up, Christian? What's up, Joe? Muzza? Bonnie? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie I don't know, I'm still playing Halo 2, Dan. I'll figure out what happens in Halo 3 later. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I know this is an unpopular opinion, but personally, I think to get the true Halo experience, you had to have played it while the multiplayer was popular. So, I don't know that you need to play any of the campaigns. I think the fact that the multiplayer's dead is very little reason to pick up the games at all. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I think if you want to play a game for its story, play a modern game. Like, these games are pretty dated. It's mostly like nostalgia and whatnot at this point. But boy, was the nostalgia good. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind... Yeah, Halo 1 movement is hard to get into if you like modern games. It just does not play very well. I still like it because of nostalgia, but the jumping and the floatiness and the movement and just the lack of interactable environments really takes a hit. Like, Halo 2 has so much stuff, like, you can move, like this little cart and then the beans fall off. Like, there's literally nothing like that in all of Halo 1. There aren't any movable objects. None of the boxes move, none of the environment moves. You have vehicles, and that is it. So on top of, like, stale movement, you have stale environments where everything is just kind of set in place. The storytelling on a level like 343 is fantastic. I think that's like the best aspect of all of Halo 1 is 343. That mission's so good. But the rest of the game just does not hold up in my opinion. But I still like it. I actually still like Halo 1 quite a bit. 343 is by far the peak of Halo 1. That shit's peak. That cutscene with the Marine where it cuts to his like webcam, the scene where like the dead body drops and you catch it, all of that is peak. The reveal of the flood. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Was the flood revealed in 1? Dude, what? How are you saying you played 2 and 3, but yeah, the flood was... That's the flood reveal. That's like half the game is fighting the flood. That's like the best storytelling in pretty much all of Halo is the mission where they reveal the flood. That's like by far, in my opinion, the best storytelling. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Komm raus, wenn ich schnell und schmerzlos sterbe. Schränke öffnen. Pass auf euch auf! Man, you just need to chill. Dead man. Love that I don't have enough. Alright, get me out of here. Yeah, but if you don't know the lore of Halo 1, I would recommend like watching a playthrough.
watching the cutscenes. Because it basically starts out that the first enemies are the Covenant, and then the next enemies are the Flood. But if you didn't know that back in 2001, it was like mind-blowing. But that's kind of the purpose of the entire franchise, is the Flood. That's what the Halo rings are about. That's what the name of the game is about. That's why I'm, like, surprised when they adapted the game to a TV show and they didn't include the story about, like, the Flood. Like, how do you have the Halo rings and not have the Flood? Like, that should be the whole story. That if you're gonna make a TV show, that's what it should be about. The whole thing needs to be about the rings and what they do. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Well, it's not really that they're scared to, Christian. It's that they Also, Johnson, couldn't if they wanted to make merchandise. So, the Flood are zombies, and zombie games get classified as rated mature, but they want to sell toys to children, so selling rated M toys requires extra, like, loopholes for legal stuff. But if they sell a rated T game, which has no zombies, then they can sell all the action figures they want. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. But yeah, I mean, I also agree that Halo very much lost the plot. It has for a while. You can't call it a Halo game if there is no existential threat. If there's no purpose for the Halo rings, like, what's the point? If it's not about the Halo, then it's not a Halo game. And the reason the Halo exists is the Flood. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, da kommen sie! Hochtüren dicht machen. Aber nicht vorher aufwachen!
Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Will I do a Halo series marathon? Probably not. Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Pretty good. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Der Chief muss mir aber helfen, um die Zündkapsel. Alle feindlichen Schiffe sind in der finden Sie Todeszone. die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Montana, Ziele aus. Jetzt wird's Und laut. Die Malta die Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? No. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs I'm auf alive. Kairo. Ich glaube nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Stop shooting me. Please hit the fly. Das ist übel. Please. Alright. We lost a little bit there. It's still pretty fast. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Will you die? Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Yeah, what up, Mogami? I'd love throwing away runs. I've thrown away so many runs these last few days. I've made it to a Great Journey on record pace twice now. And High Charity once. And Uprising once. And Gravemind like 7 times. I have like 4 121s now. I've been playing really well. Gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits Sergeant, dieses ich Hotels. brauch Sie auf dem Hier Vogel. wimmelt es von Allianz. Ma'am? Folgen Sie mir. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Schiffszentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Yeah, that happened. Very cool. Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. If I miss out on the hog, I'm gonna be so grumpy. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Stadt Weiter!
Konto. Ja! Ja! Das wird nie langweilig, Kumpel. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Das tut schweinisch weh. Hey, du hast beim letzten Mal vorn gesessen. Don't shoot me anymore. Thank you for not shooting me. Nette Begrüßung. No. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie 8, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen.
the Ultra. Come on, buddy. Where is he? Hello? Hello? Mr. Ultra? Why is this guy... That's not him. Okay. What? That was weird. Dude just was nowhere to be seen. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Don't spawn. I said don't, dickheads. I'm not dead here, dude. No, I'm alive. What is happening, dude? No way. That's crazy. That's crazy. I canceled that melee. Did I splatter it? What? I canceled that melee. I'm sure of it. That's crazy. There... What? There's no way I didn't cancel that melee. Kümmert euch ihn, Fulda. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreifen. What a ridiculously stupid level. Aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. I don't want to restart. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Get out of my way. I don't want to restart yet. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einen Gebieter sendet eine Propheten an, er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Anführer, bleibt.
Die Flak greift uns an. Good popcorn. Sieg werde ich nicht so schnell vergessen. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. You need to chill. Who are you shooting at? I know it's not me. I almost just got taken out of the... He was aiming at a popcorn. No, I wish I killed that guy. Please, popcorn, leave me alone. Dude, this guy's trolling me. 30? It's still pretty fast. If I hit that stick, it would have been really fast. Wait, you're a You don't have to die, do you? No. Okay. Concerned me there for a moment. I kind of want to go for the ghost. I shouldn't, but I kind of want to.
Maybe I do on red runs. No, I think I will. It's early in the stream. I still have optimism, right? I think I'm gonna throw away the run here. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Du bist kein Krieger. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. No. Kommandos, ich verspreche dir einen schnellen Tod. Wendler, lebe ich auf Knien an. No, I got the checkpoint. Alright, whatever. I didn't have to throw away that run, but I don't know. Between losing like 20 seconds at the end of Metro to a troll and then another 30 seconds on Arbiter, I should have been way more green. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie... How much time saved does ghosting their save? Like 15 seconds if done well. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. I don't know, I definitely didn't need to throw that one away, but Sind Sie fertig mit dem Jungen? being red into Arbiter kind of sucks too. Der Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Do it again. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Don't shoot it anymore. Kind of an insane clear. Those battle rifle shots were nasty too. That's crazy. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? It was so fast. Why does only one of the elites fall for the bait, and why does he instant turn after? Oh, that's just not fair. That was such a sick start, too. Go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. You following any of the Prague Chess Festival? Zwei Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I watched this morning's Vergessen, games. meine Einladung zu schicken. 5 decisive games. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Crazy shakeups happening in the live War ratings. das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, Jordan's on fire. Prague and Gukesh losing all his games. Han's losing all his games. What's going on? Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Jordan's like a couple wins away from top 10. Oben unterwegs. I'm so ready for the candidates. That's gonna be hype. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh yeah, whoever wins candidates is definitely the next world champion, I think. There's no doubt about it. I don't have anything against Gukesh, but I wish he would win a dang tournament. So when Ding was world champion, he won 0 tournaments. And now Gukesh is world champion and he's won 0 tournaments. I don't think it's crazy for me to expect my world champion to win a couple tournaments. If you go your entire reign as world champion without a single tournament win, fake champion in my opinion. That's my bar. Whoever wins the next champion better win a tournament. Just win one, please. I beg. Do I think there's fixing happening? At top level chess? No. I mean, at medium level chess there is, but not in like a suspicious kind of way, but like, they organize sometimes tournaments with the sole purpose of giving somebody a grandmaster norm. So an up and coming player who is proving to be very talented will play in a tournament against a bunch of like retired, like washed up players, and in that regard it's expected that the younger player is going to win all their games and become a grandmaster. But that's not really match fixing. It's just like setting people up to get their titles. But there's also there's a kind of a courtesy thing that happens when people from the same country play each other. They often just play a draw. Like neither of them wants to beat each other and neither of them wants to lose to each other. So they'll play a boring game and draw on purpose. And that could be considered match fixing by some. But no, at the top level, especially with the tournament we're talking about, the candidates, there will be no match fixing. Those guys all want to win. It's like, this is what
they fight for. This is the world title. This is the whole purpose they play chess. There's no collusion going on there. They're trying to win. They're not gonna throw games for somebody else to win. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. This next tournament that's coming up, the Candidates Tournament, is like the most important tournament these players have ever played in. Das Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, no, it doesn't work that way, Joe. It doesn't work that way at all. That's just not even close to how it works. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Vorsicht, der Chief ist ein bisschen ungestüm. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, man. No, it's not. It's literally not fathomable. You can't see it happening. You just don't understand how it works. I don't mean to put you down, but no, it's just not how it works. You have to understand that to qualify for the candidates, you have to win top tournaments already. Like, there's a whole system. It doesn't work even remotely like you're imagining. You can't just say it's your turn to be world champion. It doesn't work that way. The candidates tournament decides who faces the world champion. The way you get to the candidates is a grueling process where you have to compete for like 2 years straight. So only like the top 8 players in the world hypothetically are going to make it to the candidates tournament, and then only the best of those 8 gets to challenge the world champion. It's a 2-year process that they've been grinding like their entire professional lives to do. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen. And it's also a lot of players don't get multiple chances at the candidates. Like you get one try. So to say that they could like take turns would imply that they're all capable of making the candidates every time.
but they're not. They only get to do it. It's like a once-in-a-lifetime thing. Fabby's done it a couple times, Hikaru's done it a couple times. Some of the guys there are repeats, but only because they're 35 years old and this is like their last chance of their careers. So like Fabi and Hikaru, this is almost certainly going to be like their last chance to become world champion. Maybe they get one more because they're still very good, but they're nearing 40 and it just... You can't really compete with the 20-year-olds when you're 40. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Also, wie ist die Lage? Alle besetzen Kampfstationen. I started chess as an adult. It's like, yeah, the kids are gonna understand the game better than you, but if you're good at any other video game, you can get good at chess pretty easily. It's just a video game. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. Yeah, but I genau wie bei mean, der Malta. pattern recognition is such a vague term. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. But yeah, I mean, obviously, chess is huge with pattern recognition, but, like, so is every other video game. I don't know, if you've been top 1% at anything in your life, I think you can be top 1% at other video games. If you've struggled to, like, make it to the top of a different video game system, like League or Counter-Strike or Ranked Halo or in any game with a ranking system, if you're consistently able to, like, reach the highest ranks, like, I think you can do it in pretty much any game. And if you're not able to consistently reach the highest ranks in any video game, you probably have about a 0% chance of ever getting a chess title. Sir, Eindringlinge im Feuerkontroll. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Muss auf. mir aber helfen, Zweite die Echelon. Kapsel Finden Sie die Bombe. Schiffe sind in der Im Lauf. Zone 13. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. That's assuming you are, like, a video game player, though. Like, obviously there are chess grandmasters who have never played a video game. But I'm just saying, since you're in a Twitch chat, you probably play video games. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie
Will you die? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, I've ranted about this before, but it is all about learning how to learn. And if you've done it before, then you can do it in other disciplines. Just knowing where your deficiencies are, identifying them, and then fixing them. And it's a whole process that is basically never ending. If you want to be really good at anything, you need to always be improving. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ich brauch ist Sie auf jenseits dem dieses Vogel. Hotels, Chief. Hier ist es von Allianz. Meine Folgen Sie Pelicans mir. bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. But also, like, statistically, nobody gets a chess title. Like, chess titles are top 1% of the 1%. Those guys, people who have chess titles are very, very good. It's not really something you can just decide to do on a whim. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter! Oh, dem habe ich ein paar Löcher verpasst. Hey, da ist noch einer. Oh yeah, if you've got a family and a full-time job, you're gonna have to throw one of those away at least. Maybe both. I mean, it's probably, like, literally impossible if you're, like, that busy in real life. If it was something doable, you would probably already have done it, kind of thing. Like, you would know if you were a chess prodigy just by playing at a young age. But I mean, that's not the only, like, purpose of chess. You can have a lot of fun playing chess without trying to pursue, like, expert level. Just playing online's a lot of fun. There's a pretty robust ranking system that I have a lot of fun just grinding online games. What's up, Alex? Ich hab noch einen Feindkontakt. Wir alle folgen.
Nette Begrüßung. Don't snipe me. Thank you. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Got another one. She'll break the bad news that she's not married to a chess grandmaster. Feels bad, man. Maybe then she'll leave you and you'll have time. Maybe that's the only thing holding you back. I kid. I kid. Oh, okay, yeah, that makes sense. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Fast start. This is good. Can I get the ghost? Go for a gold arbiter? Please? That'd be cool. I like a gold arbiter. No, I didn't go back far enough. Okay, first try, easy every time.
Still fast. It was a pretty fast second try. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll Never ihn mind. verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Alright, pretty good Arbiter. Anführer, aber passt auf. Better run than the one we threw away. Zur Unterstützung. Do I think Levy has what it takes to be a GM? I mean, I'm not qualified to say, but most of the top Grandmasters have said probably not. But, I mean, it could happen. Räumt die Landezone und geht da rein. Crazier things have happened. Unser Glaube wird uns stark machen. I don't watch his content, and I don't know of his actual skill level, so I'm really not the one to know. But it seems like he's more of a content creator. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Hologramm. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleibt. Die Flat greift uns an. Heiliges Licht. Okay, not very good. No dialogue skip. It's fine. I mean, destroyed is a bit of a stretch. He got a win against him in a game. But, like, the odds of a IM beating a Grandmaster of their rating difference is still, like, 15 to 20%. Like, just based on strength alone. The difference is that Hans will win the other 80%, and that's where the difference in skill comes from. Like, getting one win in chess doesn't really mean much. I've beaten a bunch of national masters in IMs, but I'm not of an IM strength. I'm not even close. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I've beaten like a couple dozen people with titles at this point. Mono being humble. No, I mean, it's not being humble. I'm very proud of my chess skill. Like, I'm the fact that I started as an adult, I don't know any real openings, and I can beat IMs sometimes in games. I think it's incredible. I'm really proud of that. But at the same time, I know my place. I'm not better than those IMs.
Yo, Sloth with a big old raid. Thank you so much. You took the mongoose and got a 22-minute Halo. Congrats. Did chat convince you to for memes at the end? I assume it was bad pace to begin with. Oh, just Halo 3. That's pretty good pace, isn't it, though? The Halo 3 practice, like, treating it solo seems to be paying off. How are you not dead? What? What was that? Come on, buddy. Is my sword defective? What's going on here? Where? I thought I heard him fall down. 52. It's so slow. Oh, that's brutal. This runs back to being like similar pace as that other one. I'm not throwing this one away though. See 2 of them. Why are they all over there? Come back over here. What did I say? 52. Please. Dude, my sword is defective. I swear it is. I need some Cialis. You troll. Go away. Am I gonna do the ghost? I think I'm gonna do the ghost. I'm doing it. Do I have to? I don't have to. It's so slow. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Lasst nicht zu, dass ihr uns überwältigt. I'm doing it. No, I don't have a grenade. I can't do it. I wasted my only grenade. This run sucks. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. I hope this guy drops a grenade. He did not. Can I get to this one in time? Nope. I don't have a grenade. Zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. I don't know that that was worth it. Unsere Herren ihre Hand führen.
I hate how bad this run is. I blame Slaw. This is Slaw's fault. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. I don't have to restart. The beginning was pretty good, but we're losing all our time on this level. Ein letztes Kabelgebieter. I guess technically we can still be a little bit green if the ending goes well. I love getting 13-minute oracles. It's my favorite. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Don't shoot at me. Leben Sie noch, Yeah, what up, Marathon Man? das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein That second cancel off the grunt was pretty sick. What's up, Doc Gray? What spawns? I love that I just like walked through this room like unaffected. What? There was just nobody there. What? That's so weird. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Groß reichen. Oh. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter. Okay, well we're not gonna be red. The run's still alive. Terrible Oracle, but not bad enough to end the run. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Ach, kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. We're gonna get a sword right here. You guys ready for it? Less than 10% chance that this guy's an ultra. He's not. Feels bad, man.
if that elite spawns as a ultra, he has a sword, and if you can get the sword and get away, you can save like 20 seconds on this level. It's really hard, and I've never actually done it perfectly in a run, so it would improve my golds, but it would be pretty sweet. And I will go for it. If he's there, I don't care if I'm on an amazing run or a bad run. If he spawns, I'm going for it. Every time. I will never regret it. Okay. Checkpoint? Yeah, I knew that was gonna happen. Can I save this at all? Maybe? No. What if I throw a grenade first? Okay. Hold on, we got this. I'm gonna save this. Wait for it. We're gonna save this. It's gonna happen. No, okay, it's savable, it's savable. It's savable, don't worry. It's happening. This run's dead, by the way. I think I can save this. Let's go. Calculated. First try. Easy every time. Why is there just a ghost jamboree? Vorsicht, willkommen zu einem weiteren Komplex. Alright, get me out of here. Oh, I didn't pick up the skull. Alright, we'll go again. We saved it, though. We saved it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Alright, let's go again. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, yeah, if you guys are coming from the slot stream, you might be used to MCC menus, but we're playing classic Halo 2 out here. Been doing this every day, trying to get this stupid full game record down to a time I'm happy with, but we're gonna do it. I stream pretty much twice every day, so if you're enjoying the stream, don't forget to follow, subscribe, do all that good stuff.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Another run. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, it's very nice to be able to scroll through the menus in this game so quickly. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was a risky grenade. Pretty insane clear. This guy die? No. Oh, what am I doing, man? I didn't think it was gonna get me. Oh, that was an insane clear too. My swords are broken today. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. I gotta stop throwing away good Alles in runs. Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Here we go again. This is the one. Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Pretty good. Oh, die verlassen die Athen. I'm playing really well recently. I'm gonna get this time soon. Lagebericht. It's gonna happen. Kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Yeah, Fortune. It's just around the corner, surely. Hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. What are you doing down here? Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon. muss mir weiter die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Zeta, Riesen, Startstoßträger.
Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben Die Träger gewonnen. brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Okay, das ist übel. Wirklich übel. I hate you so much, dude. Formiert euch, folgt mir. Okay, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Don't. No, man. We beat the level, it counts, right? Geo Slat, thank you for the 2. Here we Naja, go again. der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. Just can't In escape it, Ordnung. Fortune. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I just want one run to regret that's good tonight. And it's gonna be Passen the Sie gut one. auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. So if I jump here right now, Fortune, I'm delaying the checkpoint, and I should actually save like 1 frame of lag by doing it. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Now I have no Tja, checkpoints. die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Yeah, so you can create a checkpoint anywhere you want on the level now, which does sound like a good start, doesn't it? If I just click save and quit, it will create a checkpoint. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. So I was thinking maybe you could try to sync the checkpoint up with... I've tried it on end level before, but I didn't have like mod tools to do it. I just tried to like save and quit like right now at the end of the level. I was wondering maybe if you did it at a certain frame of dialogue, or if you did it maybe when the skull spawns.
Or if you were doing it something with entity overflow, I still want to know about overflowing the Havoc entity ID. I want to know what happens if you crouch 32,000 times, create 32,000 new objects. What happens when it loops back to 1? I want to know the overflow behavior there. Hallo, willkommen zur Show. Come on, dude. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert, Chief. This Marine is so troll. Stands in front of the box and then runs away. Blocks it from flipping over. Bastard. Or it doesn't even have to necessarily be crouching. Anything that could create new objects. I want to know what happens when that number overflows. But I know what you mean about not being in the glitching mindset. Sometimes you get the urge to do a bunch of glitches, and sometimes you just don't. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We go again. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht My neck kind of hurts today. I don't know why. Trying to not focus on it, but definitely distracting. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt No more Schlachtschiffe throwing der runs Allianz to wie Butter. Oracle. No more. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Alright, second try pretty fast. Take it. Hochführen dicht machen. It's acceptable. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? That's not fair. Wait, how did I not get shot? Crazy. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Pretty Der good. erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. What's up, Burn? What's up, OSK? In Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. 18 numbers long. Is it... You said it starts in the 4s, so... Does that mean there's about 4,000 objects on the map at the start? Is that about right? Counting walls and boxes and everything? That seems like too many, but... I don't know, I might be... number of polygons might be 4,000. That might be right. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses I would guess every triangle on the map is one entity ID. Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. But maybe not.
sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Any chance you want to leave that on overnight and see if it overflows? I mean, we could hook up a profiler and poke it as well with like Cheat Engine or something else and poke the number to be close to overflow to see what happens. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die Might be able to get the advanced mod min on this. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. My guess is that one crouch is going to change it by Die sind überrascht. It's 12. Each crouch and uncrouch is going to be 12 and 12, so 24 is my guess. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Wir haben noch was vor uns. We've hit a 19th digit. There's no way it's 19 digits long, and like, that's too big of a number. So that's 19 digits is, and you're in decimal, right? So like, what's the you take the logarithm of that? How do you get the approximate bit representation? That's too many digits, isn't it? I don't. It doesn't seem right. I don't know. That sounds confusing, but I don't. Crouching creates a new object because of Chief's animation. Yeah, basically, when you crouch, your hitbox shrinks, and your hitbox is an object in the Havoc like world. Everything has a hitbox, right? And so, Crouch Chief has one hitbox, and Standing Chief has a different hitbox, and it just swaps them out. It takes like 1 frame to do, but yeah, that's what crouching does. But my guess for why it would be 12 as the increase is because 6 sides of the cube and 2 triangles per face. Yeah, Dragoon, we go speed out here. We're not afraid. Nette Begrüßung. I think some of our mystery glitches might be accidentally lining up those 18-digit numbers. Don't snipe me.
Is this 64-bit int 18 digits? Is that right? Okay, well then that number does seem realistic then. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Signed int has max 19 digits. Okay. Unsigned. That does start to make sense. Would it still be 16 digits on OG, I wonder then? It might not be. It might only be 32 bits on OG. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also, I don't think they had interns at the Halo 2 stage. The interns during the Halo 2 days were people that, like, were gophers, like, go get me some coffee and things like that. There are people, I think, in the credits listed as interns, but they're not developer interns. They're, like, helping out as, like, office manager interns. I don't think Halo 2 had, like, real interns, like you would consider at software companies today. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. This is the run. Is it this one? We can hope. Gonna get Arbiter Skip right here. We will rejoice. Why are you shooting at me? No, man. It's really not fair. Not the run.
I mean, if you're a developer, then like Linux systems are fine. But if you want to play games, then like half the games aren't going to work on Linux. Half the software isn't going to work on Linux. Like, it's a fun idea to boot to Linux, but you still need a separate partition for Windows or Mac OS. It's unfortunate reality that it's very hard to live exclusively on Linux operating systems. If you want to do like modern stuff in the like video games and things like that. Like, I still don't think even Easy Anti-Cheat works on Linux, does it? Which is like half of the modern games. Maybe it does work now. I know some of the anti-cheats don't. So like, you can't play online games for like half the modern games. Die Schilde ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Can you play them online, Streams? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch rein. You can, yeah. I haven't booted to Linux in a long time, so I'm not up to date on what does and doesn't work, but I know, especially in the past, many games did not work. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Can you run Minecraft on Linux? I'm just thinking of like popular games. Java Minecraft. I don't even know what the modern Java Minecraft, yes, because it's Java. Yeah, I mean that makes sense. Bedrock, can't say. If I were to go to like Minecraft.com or whatever the website is and try to download it, what's the most up-to-date version of Minecraft? Dude, does Java Minecraft still get updates? Or is that just an old version? But if I'm like a 10-year-old and I want to play the most up-to-date version of Minecraft, like, can I play that on Linux? Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. The Riot games don't work. So no League, no Valorant, but yes Minecraft. What are other popular games? What about like the new games, like Arc Raiders? Can you play Arc Raiders? Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. What's up, Tokyo? Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. So does it seem like it's overflowable in a human amount of time, Fortune? Nicht gesehen. If you just leave that running? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta You leave it going? feiern, Cool. kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. You might not even have to go to 99. What's the... Just type into Google, uint max 64 or whatever, and what's that number? Isn't it like only, like... it's probably not gonna go to 99 before it overflows. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ja, bingo. Ha! 18. Okay, well he's past 18, which is concerning. Da kommen sie. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Yeah, I think C++ is what Halo 2 was mostly written in. I'm not sure though. Three, 6, 9, 12, 18, 20. So 20, it's 20 bits. Or 20 numbers, 20 digits. So you're at the 19th digit right now.
So you're gonna have to probably. I mean, Naja, maybe it's der war it's sowieso not völlig unsigned. veraltet. What if it's Das hier ist ein signed? Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen That'd be gewöhnt haben. 9. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. You might only have to go till Blicken 9. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. Die Oh, I Schilder didn't start the timer. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Whatever, bring back Als the erstes big testen beard. wir Ihre Zieleinrichtung. Shows Blicken Sie up auf and das then I obere cut it Licht, off bitte. a few Gut, times a year. blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. It takes like a month Alles in for me to Ordnung. grow that beard, Moment. Ich and schalte jetzt die Inhibitoren ab. depending on how lazy I'm feeling, Bewegen Sie it's sich, pretty um common ein that I'll let my Gefühl dafür facial hair grow out Sie for a fertig month. sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Dragon, have you seen what we're talking about trying to overflow? Have you been here for the conversation? Sie dürfen gehen, So, aber nicht vergessen, immer schön we leise. have the Havoc viewer hooked up to the editing kit for Halo 2, and every time you crouch, it creates a new object for the Havoc, like, Das ist streng entity geheim. ID. Dann eben nicht. Because each time you crouch and uncrouch, it's a new hitbox. And so he's spamming crouch over and over and over again to keep making new entities. We're trying to see what happens when the Havoc entity ID overflows. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I have a feeling that the Cairo station door glitch is because we matched up those entity IDs somehow, like between save and quits, and it like stayed persistent in memory. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please. Hochführen
Also, Oh, das wird haarig werden. Noch ein auf mein Konto. Ja. Schränke öffnen. Niederträchtiger Hund. Außerirdischer. Komm schon, Mac. Please. Still pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, Yeah, what up, Sie Volt? die. na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Pretty good. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon zu den Trägern. alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 ist gestartet. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der We're erste living. Träger ignoriert uns völlig, Sir. We're gaming. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Pretty fast. My movement's kind of insane recently. Bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't know, I'm really on the top of my game right now. I just need to finish out some runs. Why are you just sprinting at me? Weird. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, they just shoot unlimited needles without needing to reload. It's not fair. Brother man just sits there for 35 seconds just unloading. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Are you talking about that needler overflow thing we were doing? Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Yeah, that's different than the glitches we're talking about right now, but yeah, that needler stuff was interesting. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Yeah, this is my only source of income.
If you like the stream, don't forget to follow and subscribe and do all that. It helps me out. I'm actually going broke. I've been streaming for too long and it's not making me enough to pay my rent each month, so I'm slowly going completely broke. And it's not that slow. I need to hurry up and get this record and move on with my life. I can't keep streaming as my main job. I need to move. My rent is too much, so I'm probably gonna move relatively soon. Yo, that does help a lot. Thank you so much, Joe. I really appreciate it. You've been very generous the past couple weeks. I probably won't be able to find an easy job in the software world. I've been out of work for so long and my skills are kind of out of date and my degree is almost useless at this point because the AI revolution and everybody's laying off, so I don't know what I want to do, to be honest. I gotta figure it out. I'm not sure what next steps are for me. But before I do any of that, I would really like to accomplish this goal, so let's just get world record right here, and then I can move on to my life. Is there a world where I move somewhere cheaper and keep streaming? Maybe. I might try to move in with some friends in Portland or something for the short term, and maybe during that time I'll keep streaming for income, but I don't like having roommates, so I'm gonna try to get out of that situation as soon as possible. I don't know. I need to figure out what I want to do, though. I really want to get this record before, though. I don't know. I've started. You guys have been supporting me. I know I can do it. We're so close. It's gonna happen. If I don't have the record by the end of March, I'd be pretty surprised. I'm expecting it in the next, like, less than a week. I'm getting great runs every day. I've thrown away runs to Great Journey the last 2 days in a row. So we're right on the precipice. It's gonna happen. Uh-oh. Don't snipe me. Yeah, I just moved to New York. That place is surely cheaper than Seattle. The only place in the country that's just as bad. San Francisco, the other option, right? Yo, Quokka, thank you for the 13. I really do appreciate it.
Konzentriert euch auf die Waves. Die sind am gefährlichsten. Please don't snipe me. Dude, I'm fuming. I'm fuming. That's just not fair. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Waves. Die sind am gefährlichsten. It's just not fair. That was a really good start, too. Man, I was kind of attached to that run. That was a really good start. Up to 51. Alright, you're either halfway there or a quarter there. So yeah, it's definitely feasible that you'll be done tonight. It's either going to reset at 9 or at 18. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. Man, I was kind of attached to that run. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. My eye is like itchy. Something in my eye. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Just sitting here building Legos. Nice. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I'll stream until I get tired of streaming tonight. So far the stream's been going pretty good. I've been getting some pretty good runs. My hands aren't feeling tired. I don't know. I'll go for probably at least 2 more hours, maybe 3 or 4. I don't know. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große... I have family in Kansas, and it's not that bad, but not that good either. It's where both my sets of grandparents are from, and where my parents were born. So that's like where my family's in Kansas. Little town of like 500 people. Humboldt, Kansas. They don't have a Walmart. Closest Walmart is over in Iola. And if you want to go to a real big mall, you gotta go all the way to like Liberty.
wiederhole, das ist keine Übung. Brother, I don't really have much of a life. I played this game for 8 hours a day. I usually eat a burrito after I end my first stream. I hop on the exercise bike for about a mile, and then I play on my computer for a little bit, and I stream again, and then I go to sleep and I repeat every day until I die. Or I lose my mind. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Humboldt, Kansas is the name of the place, Joe. It's between Chanute and Iola, are the bigger cities around it. I have out a sword and you're next to me and you're shooting. There's something in my eye. I'm gonna go run water in my eye, cause like there's like something in it. I'll be right back. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Ups. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet. Alright, let's try again. Yeah, Brand, I haven't gone to a Killer Queen tournament since the summer. So like 9 months ago. Not really playing much of that right now. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Yeah, definitely I need to move somewhere cheaper, Jared. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, let's get another one. Have I thought about getting a rich girlfriend? If only it were that easy. Any sugar mamas out there looking to take in a antisocial video game player? Komm mal, kleiner Zwerg! Nur keine Hemmungen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. That's pretty fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Oh, come on, dude. Got stuck between the grunt and the elite. They body blocked me. That was fast, too. I could have lived that if I played better. Thought I could fit. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. Yeah, Kolka, Das it's hier ist peak. ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. That's the Ganz peak in the cool dating bleiben, world. bis Sie sich an die Not so Neuerungen sure. gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Maybe Sie it's noch peak einmal at auf being a das obere speedrunner. Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Peak at grinding to the top rank at Schalten random jetzt video die Tore. games. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Okay, 68. Which... Passen Sie gut auf, denn ich Okay, so erkläre it's nur still got time for the 9. I'm thinking it's gonna reset at 9. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. But it probably is gonna be 18. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? If you just randomly fall through the floor. I don't think... I want to know what it's going to do with duplicate IDs. Because somewhere on the map there's something with entity ID 1, right? And 2 and 3, or at least somewhere in that ballpark. So I want to know, is it going to skip over those numbers and go right back to... Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der... Like, is it gonna go right back up to like 5,000? Like like wherever you said the starting value was, like, or I don't know. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I don't know what I expect to happen. By Johnson. Oh, also, here's proof that you don't need Johnson at the end of the level of Fortune. Johnson's way back there. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen. Wird mich auch vor mir verstecken. Jetzt stecken wir schön in der Scheiße. Good. Dude, my eye is still like watering, like there's something in it. Jeder sucht sich ein Ziel. Stop shooting me. Wir warten ein bisschen zu. Ich sehe zu, ob ich es rauskriege. Ist keine Übung. Ich wiederhole. You don't need Johnson at the end, but you do need him to start the elevator. Alright, buddy. I'm not restarting. Oh, die verlassen die Athen. I might have to take a break if I can't see. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
als die auftauchen. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I can't do it. Close my eyes and rely on muscle memory. Yeah. Be like Luke. Feel the force. I want one good one out of Regret tonight. I feel like I've got a good shot at record if I make it out of Regret. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordinieren... That's the plan, Benny. I'm trying. ...Pfeil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. It would be pretty sweet to have a run that gets world record and does the Delta Halo strat with the gold. That'd be pretty sweet. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Da kommt es! You, Marine, get out of the way. Nice. My ghosting's been pretty good today. We haven't had too many armor resets, which is cool.
Don't shoot at me. Did they not kill this grunt? Still good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, looking at the explosion speeds it up. $83, we're getting close. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Erste Echelon zu entschärfen. Nehmt euch die Kreuzer vor. Muss mir aber Schaltet sie helfen. nacheinander auf. Daran zu Zweite kommen. Echelon. Richtung Sie die Bombe. Im Lauf. Feindliche Schiffe sind in der Cortana, Touristzone. Ziele aussuchen und Zwei Feuer frei. Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral. Hangar 1 before the box flip was just stay up top and noob combo the elites. Basically the same as Hangar 2. That's annoying. Didn't get the plasma pistol. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe You can see the history of all the strats on a video I've uploaded on my channel detailing the Cairo Station record history. One of my most recent uploads. Would recommend. There's no way, dude. That didn't hit me. Also, he should have died. Yes, the game is way different between Classic and MCC. They're treated as different speedruns. Different tricks, different timing methods, different rules. It's different games. First try, easy every time. Yeah, there's a lot of differences. Not like enemy health, but enemy behavior is very different. It breaks on MCC in a lot of ways. Like, Flood, for example, on Quarantine Zone, they're supposed to like jump out of the hole and shoot rockets at you. Their AI completely breaks so they don't shoot rockets. Flood on, like, so Sacred Icon's way easier, Quarantine Zone's way easier. Enemy tracking in general is worse at 60. It doesn't work right. Like, the plasma homing isn't correct. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. But Das the health Mark is the 6 same. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Yeah, that section where I get out in camo and hide from the rockets, those guys just don't shoot at you on MCC. They're completely broken. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Similar with Sacred Icon, they're broken. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? But also, you get to play version 1.0 of Master Chief Collection, or I play version 1.0 of Master Chief Collection. I can't speak. 1.0 of Halo 2. So this game is played without any updates. On MCC, it has like a bunch of updates, and some of the updates change things like melee damage. So you deal more melee damage on MCC. You deal more grenade damage. Grenades blow up slightly faster on MCC. Dual wielding properties were changed on MCC. You walk faster, you jump higher on MCC, you slide jump further. There's just so many differences. They're just different games. Vehicles controlled differently because of keyboard and mouse. It's slowing down. That doesn't seem right. Oh, I guess maybe it's starting now. I mean, it should reset at like 9.2, I think is what we said. Oh, you're slowing down. Why is it slowing down? Oh, you're gonna change the refresh rate of your thing. I see. You don't want to miss it? Yeah. I think it's probably going to be at 18. I think you're only halfway there, unfortunately. Alarm! Entertruppen unterwegs. I'm already halfway there. Come on. Alle, besetzt die Kampfstationen. Blöder Mistkerl! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Where'd the plasma pistol go? Go yourself. It's slow, but I'm tired of restarting. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, I remember when I got Halo 2. I pre-ordered it in April of 2004.
than I got it the day it came out. No, there are other gold elites in the game, but we skipped most of them in the speedrun. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die zu Erste Echelon zu mir. Die Kreuzer finden sie nacheinander auf. Im Lauf. Zweite Echelon, Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Die frei. feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. The vast majority of my time is spent on Cairo Station for these splits. There might be a way to get that info out of the timer itself, but I'm not sure. I think that there are plugins at least that exist. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Well, means you're halfway there, Fortune. How long's it been? Like an hour and a half? Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird Time to von ramp einem back that Monster speed. bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh. It's mathematically true for every speedrunner that the majority of their time is spent on the first level. It's not possible to have more time spent on the second level. I mean, at least in terms of, like, total number of resets. If the second level's really long, then, like, yeah, but, like, every time you reset, you have to play the first level. Every time you reset, you don't make it to the second level. So, oh, give me this damn sword. Did it disappear? But yeah, it's true for every speedrunner that the majority of their time is the first level. That's just how it works. Fortunately, the first level for Halo 2 is really good. Cairo Station's the best level in the game. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord. Yeah, but then that, like, axiom just shifts, and then you say that the majority of the time spent for the IL grind is spent on the first half of the level for that IL or whatever. You just... That's just how the nature of resets works. Tunnel führt zur Brücke. Überall ran. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte fahren. Okay, wir haben noch ein Stück. Oh nein! Nein, nein! Oh. Das ist ernst, Mann! Neon White's a pretty cool game. Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt haben wir Angst vor uns.
I get solid runs every day, Wario. Lost one to Great Journey yesterday, lost one to Great Journey the day before, lost one to Uprising and High Charity recently. I get runs to the end basically every day. Today I haven't. I did get one. I had one past Gravemind this morning. I'm still feeling good on this grind. My eye is kind of bothering me though. I might have to stop early. I don't know. I feel like I have more hours left in me, but my eye kind of hurts. Play with one eye. This is my worst eye. My good eye is the one that hurts too. You know, I didn't used to be able to wink with both eyes, but I had an eye injury a couple years back, and it made me like have to close my right eye like for like a month, or it was like 2.5 or 3 weeks, and since then I've learned to wink with both eyes. I learned that as an adult. I think that's funny. I couldn't do that before. No, both eyes independently, Joe. Come on. sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. Almost early cycle. The Marines helped a little bit more. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, I have a hard time doing it on my right hand. I can do it easily on my left though. I can do it on my right, but it's like more of like a back and forth than side to side.
Mewtwo King's playing Halo 2 Ledge. That's cool. Mewtwo King's actually always liked Halo. I remember back in the day at like MLG tournaments and stuff, it was known that he liked Halo. All the old gamers like Halo. It's an old man game. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Papa. Yeah, in the early days of MLG, there weren't that many games. There was Halo, there was World of Warcraft, there was Smash, there was StarCraft, there was Gears, but those were all at like different times, and Halo was pretty much consistent through most of the early years. So there was definitely overlap with the esports players at those times. You got timed out, Jared, for spam. Oops. Oh, come on, dude. I'm dead. I'm not dead. I'm dead. Come on, man. That's annoying. I hate losing runs there. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder... I feel like I have to keep streaming until Fortune finishes his science experiment, because I want to know the results. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. We gotta go for at least another hour. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs... 10.8. We gotta make it to 18.4. Der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. You're over halfway. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. What numbers are we talking about? He's trying a glitch out right now, but basically it's numbers in the background of this game. Every character has a hitbox around them, right? Like that's how it decides if I'm bumping into Johnson. Each hitbox has a number associated with it. And so every time you crouch, you have a different hitbox, and every time you stand up, you have a different hitbox. The game creates a new number each time. And so we're trying to see what happens when that number reaches the maximum and then wraps back around and overflows back to its starting value.
So he's basically has a macro setup crouching 100 times a second, just spamming crouch until that number reaches its peak. An alle, besetzt die Kampfstationen. No, he's doing it on the PC. You should probably make a checkpoint, Fortune. Are you able to make checkpoints on EK? I assume you are, right? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich kann es nicht hin. Can't you just edit memory? I mean, it's technically possible to do, yeah, but the amount of time it would take to like hook up a profiler and find the memory address and manually edit it, and then not guarantee that you'll get the results because they're not in sequential order. It's probably about the same amount of time as just doing it manually. Pretty good clear for getting trolled really hard. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ah! Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay, it's still good. Ich schulde Ihnen was. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch Kreuzung. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um den Träger. Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die Bomben. Im Blau. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Feuerfrei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana. You trolls. Double Ultra Grunts, Feuer man. auf den ersten Träger. Admiral. Yeah, exactly, Dragon. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, he's just using a macro. Denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? It's crazy to me that Steam just has built-in turbo and macro features. And I don't think that they're caught by like games anti-cheats. I don't think people know about the full capabilities of Steam and the controller rebinding. I think it's not very well known knowledge. But you can just make a swordfly macro that works 100% of the time on Steam. And it just works on MCC. You could use it for speedruns very easily. It has turbo, it has macro, and it's in any game you play through Steam you can use it for. I wouldn't recommend using it for online games, but I don't know that you'd get banned for it either. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. How would they know? I mean, depending on how the anti-cheat works, some games will check, like, have you pressed a button too many times in 1 second? If you press a button 1,000 times in a second, the anti-cheat says, hey, slow down there, we can tell you're cheating. So depending on, like, if it's something like that, then they could very easily get you, but... For other stuff, I'm not so sure. It seems very, like, unknown. No, it's really easy to set up, Joe. I have a video doing it in less than 30 seconds. I'm telling you, I think people just don't know about it. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Does that stand for Steam Overlay Controller? I don't know what that stands for. Yo, a shenanigans raid, let's go. How's the Pokemon? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. I'm doing the Halo 2. This is really fast.
Perfect time for a raid. We're about to get a run going. Come on out, guys. Please come out. Why are you guys not coming out? Why are they not coming out? Dog, as usual. Sounds about right. I've seen the shenanigan streams. I've seen the luck he gets. This is really fast still. What am I doing? Why are you full HP? What am I doing, man? This could have been so fast. Did this guy die? He died, right? It's still good. I lost some time on the last room, but it's still good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! That's a function that certain keyboards have though, right, Benny? That's like a feature for keyboards. I'm talking about a feature of Steam that's built into Steam itself. It works on all like input devices. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Wir haben doch was vor uns! Ziel neutralisiert. Pretty good driving. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I'm not gonna die here, am I? Thank you.
almost to 13. By the time I finish this run, you'll be finished with the science. Seems like it's going pretty fast. About every, what, 5 minutes, it's going up 10. Why would you want that? I mean, he was just saying it helps with counter-strafing. So the way it works, I think, is you hold both buttons, and when you release one, it like instantly counter-strafes for you. There's also for speedruns, they ban simultaneous cardinal directions. It's like, if you know about the Super Mario Bros. 1 speedrun, there's a trick where if you push left and right at the same time, you actually accelerate faster. But they banned that trick because left and right is not possible on original hardware. It's only possible if you use a keyboard. If you press the left arrow and the right arrow at the same time on a keyboard, it obviously works. But there's a few games where you do get benefit from like being able to like hold both and then release one. How did I die? I was full HP. What? It's just crazy amount of... This was so fast. I should not have died there. That's crazy. That was really fast. The Warthog explosion killed me, but it shouldn't have. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Dang, man. That was a good run, too. Passen Sie gut auf, ich erkläre das nur einmal. Man. Hier werden Ihre wiederaufladbaren... It's my second really good run I've lost there. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. So, like, nonsense deaths that shouldn't be happening. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. So frustrating. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und
Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu I just want to go fast. Why is that so hard? Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. We go again. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. At least my ghosting has been really good today. Chill, guys. I want that plasma pistol. They're not letting me get it. That's not fair. Do I play any other games off stream? No, I played chess. Which, speaking of chess, I'm actually gonna take like a 5-minute chess break. Let's just play a little bit of chess. I'll get back to the Halo in like 5 minutes. But no, I don't play any modern games or anything. Let's play a little bit of chess. Let's lose some rating. Where is my chess scene? I love losing rating on stream. I lose so much rating on stream. I always play worse. It's harder to play when I know people are watching. Can't find the good moves. Dang, man, I dunked my queen. He gives me extra time, too. That's funny. Alright. Throw away my pieces here.
He's gonna end up stalemating this. He's gonna fuck up. Okay, that's funny. I was running out of time. Couldn't find the good moves. I was winning. I had an extra pawn in a way better position, but I couldn't get safe from the checks, and I couldn't find a way to advance with my queen. He's winning that pawn. Let's go here. I'm just losing. I'm just losing. He missed mate there. No. I can't play. I'm so slow. I'm lost.
Should have gone the other way. Should have gone this way, but he ran out of time, so it's a draw. But I was lost from the end game there. I shouldn't have traded my bishop when I did. That was the guaranteed losing moves. It was a draw before that, I'm pretty sure. I shouldn't have pre-moved that. He mouse slipped. We did it. We won a game. We finally won a video game. I don't know what my opponent was doing there. Alright, I'll play it. This will be my last one. I have this passer. I should just be winning this, right? How do I do this? My next move is going to be here, then there. It's a win. That's it. Finally another win. Alright, last game here. I said last one was last one. This one's last one.
in trouble? I might be in some trouble here. Oh, that's bad. It's game over. I could have blocked or moved my king, but he had me anyway. I didn't have to give my queen for the rook there, but let's see if I can make a stalemate happen. Gotta give away this pawn to force stalemate. Alright, let's get back to the Halo. Back to the Halo. Will I have a stream where I play Monopoly? Probably not. You've gotta have friends to play Monopoly. Did I lose all my friends by playing Monopoly with them? Yep, that's right. No, I lost all my friends by committing to playing this game for 8 hours a day for some reason. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. What was the name of the 2D Halo game I used to play? Halo 2600. I got the records I was chasing, so I stopped playing it. That game's actually a lot of fun. It's a Atari demake of Halo on the 2600. There's two different categories for speedruns. There's the any % run, which is only 11 seconds long, and then there's the warpless category, which is like 2.5 minutes long. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Both runs are pretty fun to do. 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
I might have to call it quits soon. I don't know. I want to get another run, but... Definitely losing a little steam tonight. It was a fun stream. It's just 160. We're getting close. All right. Surely we've got time for another 2 or 3 runs. I'll commit. I'll stay until Fortune finishes his thing. It's 9:45 where I'm at, so it's actually not that late, but I don't know. My eye's been bothering me like this whole stream. It's definitely been distracting. That's a pretty good clear. That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh! No, man, let me live. I wish I hit the sword fly, but it's still fast. This was like potential IL pace before that. It's still really fast. I could still probably sub 4 with this. Not if I get the trollish jetpack elites. Yep, the worst possible dudes, man. It's just crazy. It was so fast. It's just so unfair. It was so fast. It's just the literal worst jetpack combination you can get. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie? Alright, only 2 or 3 more resets left.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. In German Sie dürfen because it's gehen, faster. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. No, 12 seconds over the course of the whole game. It's just a small amount of dialogue here and there. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, second try is good. Ärger, Bruder. Hochtüren dicht machen. Waffentränke öffnen. How are you still alive? Marines, do something about him. Oh oh, die verlassen die Athen. 170? Oh, we're getting close. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? This one is pretty fast, but it's still 13 seconds slower than the last run, even though the last run didn't get the sword fly. So yeah, it's fine, but the last one was so fast, that's why I wanted that last one. Wir sind am Ball. But at least we got good jetpacks this time. Uh-oh. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen. Erste Echelon zu mir. Alright. Treten Sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Ziele aussuchen und Feuer Schiffe frei. sind in der Todeszone. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo.
konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm hier, folgt mir! Wirklich übel. Get out of the way. Those guys are trolliest. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Well, this is not the guy in Noob Combos. Who are you? Oh, it was this guy. It's everybody, right? Pretty good clear. A little bit wacky, but pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Man, my left eye is really bothering me. Der Dämon ist hier. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Twitch's view counter is so weird. Whenever ads play, like, the viewers shoot up and then they shoot down. It always makes me wonder, are they actually counting my ad revenue properly? Like, how do I know that they're counting the viewers properly? Because the view count just fluctuated from 170 to 210, back down to 120, now it's at 145. All because an advertisement played. Which number am I getting paid for? Okay, wir haben noch ein Stück. Like, I understand people refresh or people leave when ads start. That's perfectly normal. But the viewer count shouldn't do what it does. It's always done it. Well, not always. It's been like a couple years it's done it. It didn't used to do it a few years back, but it's been pretty consistent for the last couple years that it does it. Ah, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. See, it just went from 145 to 186 on my dashboard. That's crazy. And that's like what it went back down to 140. What? Twitch gets paid for the 210, you get paid for the 120? Yeah, that's sounds about right. They tell their investors, hey look, 200 people watched. They tell their streamers, oh look, only 100 people watched. I believe it, man. I believe it. How much do I make ads per month? I don't know. I don't check like the exact breakdown. I think I make like a couple bucks a day. Like, when I say a couple, I mean between like $3 and $5 a day.
So, not very much. But, I mean, if it's $5 every day, at the end of the month, that's still a couple $100. Yeah, I'm not nearly a big enough streamer to be making like tons of money off ads. You have to get thousands of viewers to make like real revenue. I usually only get like 100 average viewers, so like between 100 and 150 is not paying the big bucks. Once you start getting 1,000 regular viewers though, the ads really do start to pay. Nette Begrüßung. Almost there. What was it, 18.4? Is that what it's supposed to be? So by the time I'm done with Arbiter, maybe? I love that I got Death Shot there to lose so much health. That's annoying. $56. Don't snipe me. Thank you for not sniping me. Oh, cool checkpoint there. Stole all my speed. It makes this section so much harder when you lose speed too. I love that they helped me on this one. I'm not gonna go for shotgun ending. I don't need to throw this run away. Sergeant Banksman. Erst oben. Don't need to throw it away. Yo, an anonymous gifter with the 5-pack. Thank you so much. Pretty good clear there. Alright.
Not the best start we've had today, but we're still green. We're gonna get out of Barbiter. It's gonna be nice. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anführer getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Hit you. Hier entkommst du nicht. Oh, you're basically there. So, make a checkpoint. We're in. I'm not gonna die, man. I'm alive! I just ate the pink mist like it was candy. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer. Alright, well, we're gonna lose time on the split, but we should still be overall green. It wasn't Benny. It was not faster than Shotgun Clear. It was still good, but it was not faster. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht aufgeben. It cycled, but I imagine it jumped up to like 5k or whatever. It cycled to the first available. Was ist hier passiert? If not, you need down to 16 characters from 20. Okay, so yeah, it's not a full use of all the values. Interesting. Die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Anführer, bleibt. Die Flat greift uns an. Not too bad. So it seems like reloading checkpoints increments the count by like 1.
The main menu might count as an object. It probably does. That makes sense. That's most games, the menus are objects. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. But that is interesting that you can increment it by 1, because crouching was incrementing it by a lot, right? So maybe a bunch of reverts does do something. That's true for every object? I'm not sure I understand. So every revert increments every object by 1? Alright, well, time to set up the macro to revert 10,000 times. That's interesting. I'm not sure how to exploit that, but the ultimate goal here is to line up 2 numbers to point to the same thing. So if you can somehow make it where one object points to the next object or something like that, that's what we're looking for. Like, if we could ever have like the same identity on 2 different objects, then that's sure to cause glitches. Yeah, it's a lot of numbers to work with, yeah. I mean, 19-digit numbers, pretty crazy. Yeah, at least now we do know its nature. I'm trying to think of ways to exploit this. There has to be something exploitable in this world. No, I fucked up my jump. That's so bad. Let me up, dog. Brother, man, no. Oh, the run's dead. Man. I don't think I have another one. I kind of want to do another one. I feel like, I don't know. I just might not be there tonight. My eye's still bothering me. I gotta take a break. My eye's like been hurting all day. I have a bunch of viewers though. I want to go again. Ugh. I should call it quits. I need to go like wash out my eye. I appreciate everyone for watching. Do I have anybody to raid here? Who am I following? I'll raid Mito. He's on, I think, his last day of grinding Half-Life. Thanks for the support, everybody. I'll be back tomorrow.